Hello everyone, welcome to Amrita IAS. So myself Rahul Rajendran, Faculty of Sociology Optionals. So today we have with us Mr. Vishnu Raj, who has secured All India rank 672 in Civil Services Examination 2022. Welcome sir. Thank you. So in this video we will be analyzing the paper 1 of Sociology mains, as many of the students have requested regarding the same. So sir, what was your first impression with respect to this paper, this year's paper? Compared to last year's, this year question paper has many direct topics and Okay. from the syllabus. Okay. Except for two questions. One is like how does the dramaturgical perspective enable our understanding and examine relevance in understanding contemporary societies by using concept of historical materialism. Oh. These two were sort of an out of box. Okay. So we need extra points and we need to have proper knowledge about that. Only then guessing was a bit tough With respect to this then. And remaining was like better scoring easy Easy paper. paper. So compared to previous year, we can expect good marks in this particular paper, right? Yes. Yes. Okay. So let's start with paper 1. So first question, just like a brief analysis of എന്തൊക്കെയാണ് points നമ്മൾ add ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലരും request ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു for this paper. So we'll be just going through his analysis and the additional points which we require. Okay. First question goes for what are the distinctiveness of feminist methods of social research? It's a 10 marker. So basically ഈ പേപ്പറിന് തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു ഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം 1 or 2. So we'll just go through quickly with respect to the points. Sir, എന്താണ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ്, ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഫെമിനിസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റിസർച്ച്? ഈ ഒരു സോഷ്യൽ റിസർച്ചിൽ ഫെമിനിസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് മോർ പാട്രിയാർക്കി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ഇതേമാതിരിയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസിൽ കുറേ ഒരു ഫോക്കസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് തിങ്കേഴ്സ് ലൈക്ക് കിംബർലി ക്രെൻഷോ who gave the concept of intersectionality. Okay. Then we have other thinkers like Jessica Bernard who gave concepts like double shift, dual shift അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് അല്ലേ. emotional labor by Arlie Hochschild. And this method is focusing on the intersectionality, as you said, mentioned, അതും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫോക്കസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ. ആൻഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ബയോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച്, കൾച്ചറൽ അപ്രോച്ച്, അതിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വരുന്നത്, അല്ല ആ മെത്തേഡ്സ് വരുന്നത്. സോ ഈ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മതിയാവും, സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ 10 marker, ദിസ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് എന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ സം ഫോക്കസ് ഓൺ നറേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറീസ്, അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ, ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും പോയിന്റ്സും ഈ രണ്ട് തിങ്കേഴ്സും മതിയാവും ഫോർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So it's comparatively an easier one. Then the next one, discuss the relationship between sociology and political science. Over the years സ്ഥിരമായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ ആ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കമ്പാരിസൺ വിത്ത് അതർ അല്ലേ പൊളിറ്റിക്കൽ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? It's like we can define the scope of sociology and political science. Political science. Like what area sociology deals with and what are the areas of political science, like regarding state power, how it is transferred. And we can in political science, like it largely deals with the making of laws. And these laws require facts and theories which are provided by quantitative and qualitative research of sociology. We can include examples of China, where the one-child policy influenced the society in China. Yes. And how we had the family planning programs in India. And voting behavior, how it is affected voting by behavior, how it is influenced by caste, religion race, and other social stratifications. And region-wise also. Yes. And the concepts like Marxism, both in political science as well as sociology, രണ്ടിടത്തും ഇതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. So that will be easy. Comparatively എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പാറ്റേൺ തന്നെ. And again in this paper also they have asked about common sensical approach. Common sense, how it contributes to social research throughout the years, ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വരുന്നുണ്ട്. Yes. And this will be enough. And then this was the question which was the most unfamiliar one for many, like the third part, like how does the dramaturgical perspective enable our understanding of everyday life? ഇത് പലരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So this will be, everyone will be interested to know the answer of this one. Actually, dramaturgical analysis was a theory given by Goffman. Okay. It is a strand of symbolic interactionism, which was stated by G.H. Mead. So what it means is that every player or actor in a drama tries to projects himself as a better player and tries to capture the major part of the limelight. So nobody considers himself as inferior to anybody. They are playing their role in life drama. Okay, so how they are playing their role in life drama or drama like that, similarly everyday life they will be performing like that. Yeah. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സംഭവം പോകുന്നത്. ഓ ഫൈൻ.
അപ്പോൾ പലർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഏത് ഏരിയ എന്നാണ് വന്നതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. എവറിത്തിങ് എൽസ് വാസ് ക്വൈറ്റ് കോമൺ. ആൻഡ് ദെൻ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ്, the D part. Reference group theory, a universally applicable model, elucidate was the question. So universally applicable model ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we can go for that. And finally 2 criticism കൂടെ എഴുതാൻ തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതിൽ ആരെയൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്? Like we can largely begin by giving a brief definition of reference group. Then the types of reference group, positive, negative, and membership, non-membership. We can include the concepts like the marginal man, anticipatory socialization. It has been used everywhere. And the relative deprivation if necessary, that also can be done. How the means are not accessible for everybody to achieve the cultural goals. മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷനെയും കുറച്ചും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ, നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ? പോസിറ്റീവ് സൈഡിലും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ എന്നുള്ള ലെവലിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി ആപ്ലിക്കബിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ദെൻ 2 ക്രിറ്റിസിസം വേണമെങ്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. We can also include the case study of American soldiers. സാമുവൽ സ്റ്റോഫർ, അമേരിക്കൻ സോൾജർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഓക്കെ, അതിലത്രേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ കമ്പൽസറി. Do you think that the boundary line between ethnicity and race is blurred? Justify your answers. Something related to ethnicity was expected just because of this Manipur issue and other things. എന്തായാലും അത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 10 മാർക്കറിലാണ് ബേസിക്കലി വന്നത്. സോ ഇതിൽ എന്താണ് റേസ്, വാട്ട് ഈസ് എത്നിസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ബൗണ്ടറിയുടെ ഒരു സംഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? We can also give a brief reasons why the boundary line is like it is becoming blurred. Okay. So we can include points like international migration, globalization, then role of the media and all. Cultural balls existing, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. Many cultures together, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരുമിച്ച് assimilation, melting pot. These exactly. points can be included. Okay. And we can also suggest example of America where we have the white Americans and the black Americans. Okay. And the black Americans recognize themselves with the Negrito group, and the white Americans are with the white race. Okay. So these are the reasons. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ജസ്റ്റിഫൈങ് ദിസ് ആൻസർ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ബേസിക്കലി കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇൻ ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? Yes. So this was with respect to compulsory papers. And moving on to A, that was what according to Robert Michels is the iron law of oligarchy. Again a direct question. Do lions and foxes in vilfredo pareto's theory essentially differ from each other? ഇതിനകത്ത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് ഒന്നുമില്ല. കോർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിക്കുന്ന സെയിം തിയറീസ് ആണ് റോബർട്ട് മിച്ചൽസ് തിയറിയും ഈ അയൺ ലോ ഓഫ് ഒലിഗാർക്കിയും അല്ലേ? ആ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറയുന്നത്? ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഫോർ ആൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നുന്നു. എസെൻഷ്യലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയാസ് മാത്രം പറയാം. വൺ പാർട്ട് ഇസ് കറേജിയസ്, അഗ്രസീവ്നെസ് കാണിക്കുന്നതാണ് ലയൺസ്, ഫോക്സ് കണ്ണിങ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ സെയിം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉള്ളൂ, നത്തിങ് ന്യൂ ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഓൾസോ വാസ് എ ക്വൈറ്റ് ട്രിക്കി വൺ, റൈറ്റ്? 2B, വാട്ട് ഈസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം? ഇത് ഭയങ്കര ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമായിരുന്നു. ബട്ട് എക്സാമിൻ ഇറ്റ്സ് റെലവൻസ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റീസ്. ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് പേർക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്റ്റക്കായത്. ഇത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിൽ ദ റെലവൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റീസ് യൂസിങ് ഈ പറഞ്ഞ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയലിസം? The historical materialism, we can briefly define it like how the history evolves due to the change in material conditions, and we can use a flow chart to represent it, and like examine its relevance in contemporary society. So we need to mention the features of contemporary society. As per Marx, it's just like presently we are having a capitalistic society. Exactly. And so in order to study the inequality അല്ലെ, എക്കണോമിക് ഇന്നീക്വാളിറ്റി, ഈ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റഡി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ഇമ്പീരിയലിസം, വാട്ട് എവർ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു. ലേബർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, വർക്കേഴ്സ് റൈറ്റ്സ്, സോ IT റിലേറ്റഡ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളും പറയാം. സോ ദേ ആർ ഗിവിങ് മോർ perks so that ഇവർ ഈ റെവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനീസ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദം perks, ഹൈ സാലറീസ്, ഈവൻ ദോ ദേ ആർ ബീയിങ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. ഇങ്ങനത്തെ പല സെയിം തിങ്സ്. We can also include concept like Taylorism, where class consciousness is being prevented from developing. Yes, exactly. Scientific management, in the name of scientific management, they are just the class conflict or class consciousness not developed. അങ്ങനത്തെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. That will be enough, right? അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഹൗ ഇറ്റ് കെയിം അപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എമേർജ് എന്ന് പറയുന്നത്, വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ്
concept of historical materialism to analyze the same. This is also there. That will do for this. And the next one, to see what are variables, how do they facilitate research. പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലും ഹിയർ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു ബ്രിങ് ഇൻ ഡർക്കീം അല്ലേ. ഡർക്കീം, സ്റ്റഡി ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഒക്കെയാണ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ മെയിൻ, മൾട്ടി വേരിയബിൾ അനാലിസിസ് ആൻഡ് അതർ തിങ്സ്. പിന്നെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് വേറെ എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can define variables and the type of variables, qualitative, quantitative, block diagrams, dependent variable, independent variable. Exactly. Okay. And then including the team will be enough, more than enough in this question, I guess. And the examples as well as a study as well as observations എല്ലായിടത്തും എവിടെയാണ് മൾട്ടി വേരിയബിൾ അനാലിസിസ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. റൈറ്റ്. ആൻഡ് കോൺകോമിറ്റൻറ്റ് വേരിയേഷൻ അതും കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. What are the characteristics of scientific method? Do you think that scientific method in conducting sociological research is foolproof? So ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ്. എന്താണ് സയൻസും തിയറി അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഇതിനകത്ത് ലൈക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് നാച്ചുറൽ സയൻസസും വെരിഫയബിലിറ്റി, experimentation, predictability, reliability, validity, theory കുറച്ച് making, characteristics എഴുതുക. പിന്നെ do you think it is foolproof? Pros, like both sides we can take in answering this question. Okay. And we need to quote thinkers. And like we can add thinkers like Karl Popper, Adorno, Okay. Lockheimer, Okay. who gave logical positivism. Good and hard with respect to the sensory experiences ന്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ. And Weber also. Gunnar Myrdal, who stated that objectivity is not possible. Theodorson, that is also possible. So and then we can also conclude by saying that we can use both quantitative methods and qualitative methods yes, exactly. for bettering the research and giving it making it a more sort of natural kind science. of a foolproof അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ, like triangulation methods, multi-strategy approach can be used so that ഈ പറഞ്ഞ accuracy is obtained or foolproof will be getting a kind of result which is desired. So reliability and validity can be obtained by using these methods എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. That's all. And what else? And the next one, how do you assess the changing patterns in kinship relations in societies today? So this is also another easy part from family and kinship. Yes, yeah. So we can write like giving a brief introduction of kinship and the types of kins, conjugal, consanguineous, okay. then fictive kins, effective, okay. Non-effective. Okay. And we can quote thinkers like A.G Dubé in the study of Shamirpet. And for answering the changing patterns, we can also briefly explain the reason for change, like and industrialization, migration, okay. and all. And now what we need to like analyze the changes between elder generation, new generation, then husband and wife. Yes, exactly. Then how the authority is changing within how the family, the relation between the siblings changes. Yes, exactly. How their role is improving, how descent is being tracked now അല്ലെങ്കിൽ traced now within the family. So ingantha pala and changes. how due to industrialization non personal relations are also becoming sort of like family. Okay, we can include Talcott Parsons study. Okay. Parsons study അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതിയാവും, more than that. And aging populations and how the elderly are being taken care within the family, ingantha കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. Non-traditional family forms have also been coming, same-sex marriages, live-in relationships, ingantha കുറച്ച് kinship changes that is happening എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. That will be enough for this thing. And the next one, Weber's idea of bureaucracy a product of historical experiences of Europe? Comment. So how is study of bureaucracy was influenced? ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്, what were the conditions that led to the study of bureaucracy? So like to answer this we need to know the conditions in Europe when Weber was present. Okay. So it was a time of chaos and industrialization, migration. Yes. Late 19th and early 20th hour piece. During that time, and how bureaucracy helped in providing rationality and a better set of governance. Yes, the need for rules, hierarchical ആ ഒരു setup kind of authority was needed. Because bureaucracy is much efficient and effective
as per Weber. Yes. Actually, legal rational ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ നെസസിറ്റി വന്നു ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കണ്ടീഷൻസ് വിച്ച് ആർ എക്സിസ്റ്റിംഗ്. സോ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വാസ് ദ മെയിൻ റീസൺ വൈ ഇറ്റ് ലെഡ് ടു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റഡി. ആൻഡ് റൈസ് ഓഫ് മോഡേൺ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് വെൽ. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പോഴേക്കും ദേ നീഡഡ് എ ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൈൻഡ് ഓഫ് സെറ്റപ്പ്. സോ ദീസ് വെർ ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് ലെഡ് ടു ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റഡി. 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, ദിസ് വുഡ് ബി ഇനഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ 4A we have, do you think that common sense is the starting point of social research? What are the advantages and limitations? So continuously for the last 3 to 4 years they are asking questions with respect to common sense. So our content is same with the common sense and sociology, but we just need to twist with according to the question requirements and such. That is a direct question. Direct question, nothing more, nothing less. And how is poverty a form of social exclusion? The same question തന്നെ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ട് over the years. Illustrate in this connection the different dimensions of poverty and social exclusion. So the poverty എങ്ങനെയാണ്, how social exclusion we can bring in that some diagrams and all, how social exclusion like leads exclusion to poverty. from health, exclusion from education, exclusion from skill programs. Yes, exactly. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് points. We can also quote thinkers like Anthony Giddens who stated that homelessness is the worst form of exclusion. And Ruffy and Weiling also gave theories regarded to this. Digital exclusion is also there. Contemporary society on there. Yes. Digital divide can also be brought in other than education, healthcare and other things. Cultural exclusion. So there are types of exclusions കുറേ വരുന്നുണ്ട്. So അതിന് വെച്ചിട്ട് poverty connect ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. And contemporary examples also need to be brought in. It would be better if we are adding more data. Poverty related some data, Niti Aayog indexes or something is there. You can quote that as well. Definitely. And അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത്. Then highlight the differences and similarities between totemism and animism. Totemism of course നമുക്ക് ഡർക്കീമിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, animism സ്പിരിറ്റ് വർഷിപ്പ് അല്ലേ, Taylor's theory. E.B. Taylor's animism is also there. So ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഡിഫറൻസസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. This is a 20 marker, right? So similarities as well as differences രണ്ടും വേണ്ടി വരും. 10 mark it is. 4C അല്ലേ? Yes, 10 mark. Okay. So it's more than enough. Just 2 similarities and the differences. And ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ thinkers അത് കൊണ്ടുവന്നെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. This is also direct one from religion. And compulsory part B we have examine the relevance of corporate social responsibility in a world marked by increasing environmental crisis. ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് GS മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ഇതിനകത്ത് അഡീഷൻസ്, എനി additional point? We can add like we can include points on climate induced migration. Yes, and its impact on women. Okay, that we can also quote thinkers to mention about the condition of women due to this crisis. Yes. How CSR funding can be included in this disaster mitigation programs, better education, health programs and all. And in terms of CSR we can quote ഈ vertrational goals നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ, വാല്യൂ ബേസ്ഡ് ഗോൾസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ CSR ഇസ് ബേസിക്കലി എന്താ ഒരു മോണിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ പോവാതെ വെർട്രേഷണൽ ഗോൾസിനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കോട്ടഡ് ഹിയർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നെസസറി ടു കോട്ട് എ തിങ്കർ. നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് തന്നെ പോകാം. സോ മാൻഡേറ്ററിലി അല്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു കോട്ട് എ തിങ്കർ അതർ ദാൻ ദാറ്റ് എന്താ ഒരു GS മോഡലായി പോകും ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലൈക്ക് മുമ്പ് സോഷ്യോളജി ദേ യൂസ് ടു ആസ്ക് ലൈക്ക് റൈറ്റ് ഇൻ എ സോഷ്യോളജിക്കൽ മാനർ എന്നൊക്കെ, ബട്ട് നൗ ദേ ആർ നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദ സെയിം. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇനഫ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് അടുത്ത ഡയറക്റ്റ്, how is civil society useful in deepening roots of democracy? Very direct one. Just mention what is civil society and include more points regarding how it enhances the participation of different vulnerable sections in strengthening democracy, political articulation of views, interest, and monitoring of the schemes, giving policy inputs. Okay. We can also quote thinkers like Locke who gave the concept like civil society was formed to gain the rights which was already available in the domain. Yes, exactly. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് we can bring in. And deepening roots of democracy, this is also a familiar question. And what about writing the definitions? Always നമ്മൾ തിങ്കേഴ്സിനെ കോട്ട് ചെയ്ത ഡെഫിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ബ്യൂറോക്രസി. സോ ബെറ്റർ ടു റൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ്. അതല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. That would be much better other than അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെഫിനേഷൻസ് വരും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർവേർഡ്സ് all these points you can add on directly from politics and society. And the next is, what functions does religion perform in pluralistic society? This is an interesting question. So in a pluralistic society we have lot of identity crisis. So religion provides an identity to the individual. Then like we can quote the theories of
Malinowski, and yes. introduces anxiety, tension, and Yes. uncontrollable situation. Functionalist perspective. Yes. And there are we can include multiple points like it provides for social control, socialization, and Moral values are also inculcated into the society. and how religion provides us answers to like life after death, Life after and death. how to use the technology in a much better manner. It provides a moral guidelines. Moral guidelines, exactly. And educational function is also there because schools are attached to these religious institutions like churches. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവൽ ഓഫ് അറ്റംപ്റ്റും കൂടെ കൊടുക്കാം ആ ഒരു ആൻസേഴ്സിൽ. And that would be enough. This is also part of compulsory papers. And this was another one. പലർക്കും എന്താ ഇത് അറിയാത്തൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡേവിഡ് മോർഗൻസ് വ്യൂ ഓൺ ഫാമിലി പ്രാക്ടീസസ്. സോ ദിസ് ഇസ് ബേസിക്കലി എന്താ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് എല്ലാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലും അങ്ങനെ കാണാറില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ഹി ഈസ് സെയിങ് ഈസ് ദാറ്റ് the importance of gender, class, like functions of family is not universal everywhere. So ആ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. ലൈക്ക് ജെൻഡർ, ക്ലാസും എന്താ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൾച്ചറൽ ആസ്പെക്ട്സ്. സോ ആ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രാക്ടീസസ് വിച്ച് ഇസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ ഫാമിലി. അതാണ് മോർഗൻസ് കോൺസെപ്റ്റ് മെയിൻലി വരുന്നത്. ആൻഡ് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഹി ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാലിറ്റി. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഈ ക്രിറ്റിസിസംസിൽ. And the deeper exploration of how factors like race, ethnicity, sexuality is affecting family practices. ഇതൊന്നും പുള്ളിയുടെ സ്റ്റഡിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പല ക്രിറ്റിസിസംസും പറയുന്നത്. അതാണ് ഡേവിഡ് മോർഗൻസ് കോൺസെപ്റ്റ്. And what is next? Does women's education help to eradicate patriarchal discriminations? Reflect with illustrations. So ഇത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് we can bring in here? We can add like we can help to educate പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. both sides can be quoted. Both sides, okay. Like it provides financial independence due to availability of jobs, okay, and increase women participation in politics, okay. And for the con side we can add thinkers like Blood and Hamlin, Blackburn and Stewart, who says that strengthening of eradication of patriarchy requires greater decision making power for women within the household. Amartya Sen study also with the importance of education ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം. And authority within the household, this is also changing, decision making changing, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് മതി. And even after getting education there are issues like glass ceiling, concentration in lower paid and part-time jobs, and cultural lag is also there. Wage gap can also be cited. Wage gap. And dual shift phenomenon is there. പിന്നെ then the issues faced by women at workspace, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുന്നു. And some schemes if possible. And finally conclusion കൊടുക്കുമ്പോൾ we can claim that to an extent അല്ലെങ്കിൽ as of now it is moving towards progress എന്നുള്ള ലെവലിൽ തന്നെ പറയാമല്ലേ. The same question. It might help in eradicating this particular social evil in the long run എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് നിർത്താൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ. Yes. Exactly. Okay. Then we have sixth one is, what are the different dimensions of qualitative method? Same exactly direct question തന്നെ. Do you think that qualitative method helps to gain a deeper sociological insight? Give reasons for your answer. So സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ. പിന്നെ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്റർവ്യൂസ്, ഓപ്പൺ എൻഡഡ് സർവേസ്, ഒബ്സർവേഷൻ, കണ്ടന്റ് അനാലിസിസ്, സെയിം തിങ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ഡയറക്റ്റ് വൺ. We can also add like to gain deeper insight we need collaboration between qualitative and quantitative methods. Both can be used എന്നുള്ള സാധനം. And proper use of variables. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഹെൽപ്പ് ടു ഗെയിൻ ഡീപ്പർ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കണം. സോ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി. ഫോക്കസ് ഓൺ എവറി ഡേ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് മെത്തഡോളജീസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ്. സോ ദിസ് വുഡ് ബി ഇനഫ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായി. ലൈക്ക് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓർ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡീപ്പർ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം പറയാം. വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് വോട്ട് ചെയ്താൽ മതി അവർക്കല്ലേ. അതെ. ആൻഡ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഗിവ് റീസൺസ് ഫോർ യുവർ ആൻസർ. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഇനഫ്. ആൻഡ് ദെൻ വെബർ അഗെയിൻ. ഇത്തവണ നമുക്ക് പാർസൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടായില്ലല്ലേ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും പാർസൺ ബേസ്ഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടാൽക്കോട്ട് പാർസൺസ് വൺ ടൈം ദേ ഈവൻ സ്കിപ്ഡ് വെബർ. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്കേഴ്സിനെയൊക്കെ അവർ അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Maybe next time we can expect പാർസൺ. Too much of പാർസൺ. So this is 6B. Explain Max Weber's theory of social stratification. How does Weber's idea of class differ from that of Marx? Maybe UPSC has asked more than 10 times this particular question. It's a repeated question. It's like repeated. Direct question.
So no need to discuss all these things because in classes as well as everywhere we are discussing the same thing. So additional item, tricky item, a kind of difficult ones മാത്രം നമുക്കൊന്ന് നോക്കി പോയാൽ മതിയല്ലോ. This one is also there. What are the ethical issues that a researcher faces in making use of participant observation as a method of collecting data? Ethical issues specifically mentioned ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Like we can begin by giving a brief description of participatory observation. Okay. Then we can mention all the types of bias: respondent bias, social desirability bias, observer bias, and the issues of prior informed consent. And sometimes the example of William White, Aaron Kickerell, who got involved himself into the issues and lost their observation. Inadequate observation എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് അതിനകത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻകൺവീനിയൻസ് ടു ദ റെസ്പോണ്ടൻസ്, ഇങ്ങനെ സെവറൽ അതേഴ്സ് ആർ. ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇങ്ങനെ കൈൻഡ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റഡ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന. ആൻഡ് ദെൻ explain how economic globalization has brought about changes in pattern of employment in the 21st century. I think everybody would have written this question. A kind of easy one, right? എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുറേ ഇമ്പാക്ട്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് സ്പെസിഫിക്കലി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എംപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സർ? We can like increasing role of information and technology, greater IT. Jobs for women, and the rise of the service sector, the gig economy, and migration related things also mention ചെയ്യാം അല്ലേ? Gig economy is there, migration, international mobility of labor. We can quote Talcott Parsons' study of isolated nuclear families. Yes. And ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് I think PLFS പോലത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. And we can include that. We can add theories of like angels, which states that women serve as a reserve army of labor. Okay, yes, exactly. Reserve army of labor, that is also there. So ഇങ്ങനത്തെ വെരി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറേ പോയിന്റ്സ് മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. നോ നീഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. And then there is social media. What is it? Do you think that social media has brought significant changes in form of protest? Argue your case. Here also we can quote many contemporary Black Lives Matter, Me Too movement. Everything can be quoted in parna sambhavam like this question. We can also include thinkers to give concept of folk devils, and Beck and Baudrillard who stated that now the signs which are creations of social media are more influential than the economic structure in society. Economic structure, okay. And how this mobilization for new political movements and social movements are much faster, quicker mobilization. Their type of becoming like polycephalous or multi-headed type of movements. And the involvement of youth is also very important or increasing just because social media is being used. Previous social movements and new social movements, wherever we can find the difference between what type of people are participating in this particular type of protest and all. We can also add points of like it's becoming an echo chamber, and there are issues of spreading of fake news, mob lynching, yes, and communal riots, and quote its examples too. Yes, and all the communal violences or something that has happened in recently. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും എക്സാമ്പിൾസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. That would be done. And another one, A.G Frank's theory of development of underdevelopment. This is also assessed critically and one. This is also a direct question. No need to discuss it. Same point മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. Largely relates with satellite theory and metropolis. And how metropolises when they undergo a crisis situation, satellites develop. Exactly the same. And moving on to the last one, what is Taylorism? Analyze its merits and demerits. So the principles of scientific management. Our book in just positive, negatives, everything is associated with that. So this is also another direct question. No need to discuss much on that. And its relevance ചോദിച്ചിട്ടില്ല. Just analyze its merits and demerits മാത്രമേ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൂ. And we can like the application was done by Henry Ford. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർഡിസത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു അല്ലേ? അത്ര മതിയാവില്ലേ? And its demerits we can also quote Marxian theories as part of its demerits. Elton Mayo, can it be quoted here? ഇതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് അപ്രോച്ചും which was not considered by Taylor. And demerits അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. He was a criticizer of this particular person, Taylor. Like there is also a need for psychological needs to be met. Exactly. And informal groups in an organization there needs to be formal and informal types of workings. Yes. Same thing വെച്ചിട്ട് better to quote with thinkers. ഈ പറഞ്ഞ demerits ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. And there is what are new religious movements? Elaborate emphasizing their forms and orientation. This is also a very common question, frequently asked. The types. So ഇതിനകത്ത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്? These started in during the 1970s. We have the Beatles coming to India for transcendental meditation.
And then sect, cult and other things. Sect, cult, denomination, all these things. And world affirmation and rejecting, accommodating all these types of new religious forms. By Roy Wallis. Same type of things. This is also a direct question. And the last one, examine the role of science and technology in addressing age-old taboos and superstitions. This also, I don't think anybody needs an explanation with respect to this question. Anybody who is even GS based ഒരു kind of information ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും we can just add that. And science and technology in social changeലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് thinkers കൊണ്ടുവരാമല്ലേ നമുക്ക് ഇത് മാത്രം മതി. Very direct question. So this is all about paper 1. Only a few questions which need some analysis like dramaturgy എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം? Goffman's dramaturgical analysis. Exactly, the same thing. അതും അതുപോലെ റെലവൻസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസും. സോ ആ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ ആയിരുന്നില്ലേ സർ, കമ്പയർ ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ? Yes. പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വി ഹാഡ് സം S.E. ദുബെയുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? Leela Dubey, sorry. Leela Dubey. Earth and fertility. Earth and seed and earth. Seed and fertility. So ആ ഒരു expected എല്ലാ compulsory paper, I mean compulsory section. But that was like we could make a guess with respect to that. Intelligent guess. Dramaturgical perspective is a bit tough. Only if we had gone through this particular topic എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് crack ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. That 1C ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ question. So other than that everything was quite common. Those who have been analyzing the previous year papers for the last maybe 5-10 years, they could easily write all these points, right? So it depends on how much this thing data you are adding and the examples along with thinkers. Yes. So this is what and that makes your paper different from others also always. So itrayum ullu basic analysis of how the paper 1 of sociology mains was. There was no surprises, only 1 or 2 questions which could have been attempted if you had gone deep into that subjects. So Vishnu sir, thank you once again for joining us for this analysis of paper 1. Thanks. So hope we can meet again for another set of analysis. Sure. Okay then. Thank you sir. Amrita IAS Academy.